One putih. Right. Okay. Hari ban putih mo. So, 2023 English medium revision class. Right. Okay. Now we are revising the lessons. Right. Mm, okay. From grade 10. So, I think we finished last day. Mm, right. Changes in matter, we have to do another half, no? Changes in matter. Yes, no? Yeah. Okay. ගන්න පුතේ. අදම අලුතෙන් ආව කවුරු හරි ඉන්නවද පුතේ? සමුදා නැතුව සමුදාව නම් හරි. අද අලුතෙන් ආවේ කවුද ඉන්නේ? රේස් එකෙන් දාන්න බෑ. අලුතෙන්ම ආපු කෙනෙක් ඉන්නවනේ. This lesson, no පුතේ. Right. So we are revising uh, what? Changes in matter. පාඩම් කීපයයි තියෙන එකත් ඉවර වෙනවා grade 10 වල. right පුතේ. ගන්නකො. අද ටිකක් කට්ටිය අඩුයි පුතේ. සෑහෙන ගාණක් හිටියනේ. විභාගෙන් තමයි අඩු වෙන්නේ. හොඳයි පුතේ සසිත්. phone batteries I will turn the camera okay පුතේ සනුත්. connection fix 6 වුණ පුතේ උත්තමී. ක්ලාස් ගිහින්. හොඳයි. හරි. අනිත් හැමෝම වීඩියෝ එක සසිත් සනුක උත්තමී විතරයි හේතුව දාලා තියෙනවා. අනිත් හැමෝම මොන්කන් පුතේ. ටිකක් සමහර කට්ටිය ඉස්කෝලේ පටන් ගන්න නිසා ඉස්කෝලේ ඉඳන් එන්න පරක්කු වෙනවා ඇති. මම ඒ කට්ටිය රෙකෝඩින් එක බලයින් රෙකෝඩින් එක බලනකොට හරියටම බලන්න ඕනේ. හරි. right. ගන්න ඒ නිසා මේ Test. දෙන්නේ ඉන්න. හරි. එකක් එක්සෑම් එක නිසා සමහර කට්ටිය එන්නේ නැහැ. ඒකත් හොඳ මදි. එක්සෑම් නිසා කොහොම හරි බැලන්ස් කරගන්න ඕනේ ක්ලාස් ටිකයි. බලමු මේගොල්ලෝ වීඩියෝ බලනවා නම් ඉෂුව එකක් නැහැ. හරි. right. බලන්නකො. පේන්නේ නැත්නම් Test. Test. right. okay. I think last day we discussed about this question no පුතේ. ආන්ටි මේකනේ කතා කරේ. මේ question එකේ අනිත් එක homework කරන් එන්න කිව්වද කොහමද? කිව්වේ නැද්ද? discuss කරනවා කිව්වද? ආ. බලන්නකෝ. පුතේ බලන්න ඔක්කොම ගොඩක් අය හේතු දානවා. හේතු දාලා තියන්නේ. හරි. බලන්න පුතේ. එතකොට ඕකේ. බලන්න පුතේ මේ question එක දැන් අපි ටක් ගාලා හදලා ඉමු. දැන් මේක මෙහෙම ගිය සතිය ආපු නැති අයට පොඩි ගැටලුවක් ඒත් දන්නේ but we can get the idea. We know that, right? So the symbols that we put to balance and chemical equation, what we can take the mole ratio of it like this. First I'll explain it. Okay, wait here. One with the link it will right.
Okay. Ban. Okay. So putih, here we put some numbers to balance and chemical equation. No, we know that, no? Here the numbers which using to balance a chemical equation is indicate the mole ratio between reactants and products. අදම first එක වෙන කට්ටිය ඉන්නවා නම් පුතේ no need to leave any sites because පුතේ this is revision class නේ. නිසා එක එක්කෙනා එක එක විදිහට තමයි note එක ලියන්නේ. free hand ටටක් ගාලා ලියන් යනවනේ කෙටියෙන් එහෙමම ලියන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හරි. නිසා හරියටම පිටු ගාන කියන්න බෑ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ කරගෙන යන්න. මොකක් කරන්නද? ඔව්. පස්සේ වෙන පොතක් අරගෙන පාර සඳුදා ක්ලාස් එකේ තර්ස්ඩේ ක්ලාස් එකේ දෙකේම රෙකෝඩින් බලන්න කම්ප්ලීට් කරන්න. හරි. දැන් පොඩි ළමයි නෙවෙයිනේ. දැන් නෝට් පුරව ඉන්න වෙලාවකුත් නෑ. ඒ කියන්නේ නෝට් ලියන්න එපා කියන්නේ නෙමෙයි කියන්නේ. දැන් නෝට් එක නෙමෙයි ඔක්කොම කරන දේවල් ඔලුවට දාගන්න තියෙන්නේ. හරි. නෝට් එක දැන් නේ පුතේ. අවුරුදු දෙකක් තිස්සේ ලියපු නෝට් හැටියට මෙලහට ඒ නෙමෙයි ඒ ප්ලස් එන්න ඕනේ පුතේ. නේද? ඒ නෙමෙයි ප්ලස් එන්න ඕනේ. හරි. රයිට්. එතකොට ඒ නිසා දැන් නෝට් නෙමෙයි පුළුවන් තරම් try කරන්න හැමදේම නෝට් ටයිම් කරලා ඔලුවට දාගන්න. පාඩම් කරන්න. ෂෝට් නෝට් තමයි ඕනි ගොඩක්. හරි. Right. Okay. Then putih, the numbers which using to balance a chemical equation is indicate the mole ratio between reactants and products. Hari. The numbers which using to balance a chemical equation is indicate the mole ratio between the reactants and products. Right here, putih. So, 2 aluminium, 6 hydrochloric, 2 aluminium chloride produce 2 aluminium chloride and 3 hydrogens, right? So, what is mole ratio, putih? So, we can say like this. So, if 2 moles of aluminium reacts, it definitely need 6 moles of hydrochloric. And if 6 moles of hydrochloric was reacted, it produced 2 moles of aluminium chloride and 3 moles of hydrogen, right? And we can take like this also. If it produce, so if it react 4 moles of aluminium, definitely it produce 4 moles of aluminium chloride and 6 moles of hydrogen. Why? That is known as mole ratio. දෙකක් ප්‍රතික්‍රියා කරාම දෙකක් හැදෙනවා නම් ඒ ගානම නම් හතරක් ප්‍රතික්‍රියා කරාම හතරක් හැදෙනවා. දෙකක් ප්‍රතික්‍රියා කරාම තුනක් හැදෙනවා නම් දැන් මොකද උනේ දෙක හතර වුණා. The amount is twice. එහෙනම් මේකත් twice වෙනවා. ඒකයි mole ratio කියන්නේ. But that is mole ratio, not the mass ratio. Right? But most of the question they give about the masses putih here like this. Consider the following equation. You know about this putih. This is the production of iron, the main chemical reaction in iron production. Right? So, if the mass of hematite, this is known as hematite, reduces 200 kilogram today. Reduce mean the amount of hematite here in the reaction. So that is 200 kilogram. Okay. Then they ask the mass of iron reduced. It's okay, no? Why? Because here it is 1, it is 2. So it produces twice of this. So it is 400 kilogram. Oh, we can't take like that today. Because this is just mole ratio, not mass ratio. අපිට එහෙම ගන්න බෑ පුතේ. මේක ස්කන්ධ අනුපාතය නෙමෙයි මවුල අනුපාතය. හරිද? නිසා first what we have to do පුතේ? First we have to convert this 200 kilogram into moles. Right? By using what? We know that the formula using for turn grams into moles and moles into gram like this. Simple n equal to mass over molar mass. By this formula, we can convert gram into moles or moles into gram line. Same thing put like just a unit conversion. Mole also using for measuring mass, but in atoms mostly, right? Right, atoms and molecules. So put here the kilogram is not related with moles put
කිලෝග්‍රෑම් වලින් ටිකක් ගාණක් හදනවා අඩුයි මේ ඇටම්ස් මොලිකියුල්ස් වල මොනවද තියෙන්නේ ග්‍රෑම් එක්කනේ පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙන පුතේනේ මෝල මෑස් ලියන්නේත් ග්‍රෑම් per mole නේ kilogram ලියනවා අඩුයිනේ නිසා first what we have to do පුතේ we have to convert this 200 kilogram into gram by what by multiplying what කියන බලන්න පුතේ kilogram gram කරන්නේ grade 2 multiplying කියන පුතේ 1000 yeah then you have to take it like that so add three zeros okay now the amount of hematite is that amount 200,000 grams right then you can use this formula and converted that into moles then you get the answer of hematite in moles and now you can take the ratio they ask about what the mass of iron produced so it is twice of this amount but it is twice of this amount of moles right then again what we have to do you have to convert the amount of moles of iron into gram again because they ask about not the moles no they ask about the mass ඔබන් මේක හදපු අය රේසියෙන් දාන්න බෑ එදදී හදන්න අප රේසියෙන් දාන්න බෑ can you use your රේසියන් option ප්‍රබුද්ධික හදලා තියෙනවා ස්තේය හදලා තියෙනවා තාරුෂ් හදලා තියෙනවා තාම හිතේ නැද්ද අමතකුණාද නේ හරි විභාගේ තමයි අපේ අභාගේ නේ ඉලා තියෙන්නේ හරි කොපේන්නේ හදන්නකො දැන් ටක් කරලා අනිත් අය චුට්ටක් බලන්න තුන් දෙනෙක් හදන් ඇවිල්ලා ඒගොල්ලෝ දැන් ඉතින් බලාගෙන ඉන්න ඕන මේක හදන්න බලන්න පුතේ පොඩි වෙලාවක් දෙන්න පොඩි වෙලාවක් part 1 හදන්න ටක් ගන්න පොඩි ආරම්භයක් ගන්නකො මම ගොඩක් වෙලා දෙන්නේ නැහැ වෙනදට වගේ හදපු අය පොඩ්ඩක් බලන්න chat එකේ දාලා තියෙන පුතේ හදපු අය roman number 1 වලට උත්තරේ කීයද කියලා ඔන්න තුනම හැදුවා නම් තුනම දාලා තියෙන 1 2 3 කියලා උත්තරේ දාලා තියෙන පුතේ chat එකේ
right. දාලා තියෙන පුතේ answer එක. right. පේන්නේ පුතේ වීඩියෝ එක ගන්න. හරිද? chat එකේ දාන්න පුතේ උත්තරේ. මේක කෙලින්ම ඕලල් එක්සෑම් එකේ තිබ්බ එකක්. හරිද? ඕකම තිබ්බක දැන් papers කරලාදී බලමු. හරි? right. හරිද පුතේ දාන්න? right. okay බලන්න පුතේ. ඔක කරක්කුනේ. හරි පේන්නේ පුතේ කො හැමෝම ඉසුරි පේන්නේ පුතේ. කො හරි. right. ඒක පේන්නේ නේ පුතේ. වෙලා යනවා. මම නම් බල බල ඉන්න බෑ වීඩියෝ එක ගන්න හැමෝම. මන්ද පුතේ. වීඩියෝ එක ගන්න ටක් ගන්න. ඉතර දාලා තියෙනවා හොඳයි. හරි සසිත් ඔන් කළා නේ තියෙන්නේ දැන්. අනුකත් ඉක්මනට ඔන් කරන්න. තමීම් හොඳයි. right. අයෝන්. සන්දේව්. it's one cellular right. 140 kilogram 140 gram දෙකක් තියෙනවා 140 gram යි 140 kilogram යි බලමු පුතේ මොකක් හරි දැන් ඔක්කොම වගේ දාලා තියෙනවා so I had a connect class before and my battery is low I turn my okay පුතේ right right okay but right so පුතේ now we have to discuss this question hurry up මට හදමු පුතේ වෙලා ගන්න බෑ බලන්නකෝ consider the following equations okay right if the mass of the hematite reduces 200 kilogram mass of the hematite Fe2O3 mass of the hematite reduces 200 kilogram 200 kilogram 200 kilogram right reduces 200 kilogram now first one calculate the mass of iron produced calculate the mass of iron produced right okay so they ask about the mass of iron produced by the mole ratio 1 into 2 so that is we can find the moles of iron but they ask about the mass of iron right mass of iron mean Fe so first we need to calculate the moles of iron relevant to what this number ratio the numbers we put to balance the chemical
reaction එක නිකම්ම numbers විතරක් නෙමෙයි පුතේ. ඒකෙන් ලස්සන මොකද්ද? මවුල අනුපාතයක් තියෙනවා. mole ratio එකක් කියන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් හිටියද බස් වෙන්නේ? නැහැනේ. එහෙනම් වීඩියෝ බැලුවෙත් නැහැ. ඒකනේ මේක හදන්න බලන්නේ. ඒක තමයි කියන්නේ. ඈ දැන් මට notes ටික පිළිවෙලට තියෙන්න බෑ. notes මට පොත දීලා යන්නවත් බලන්න. දැන් වීඩියෝස් ටික රෙකෝඩින් ටික බලලා මට මේ සම්පූර්ණ හැම පාඩමකම notes ටික තියෙනවා. තියෙනු නෙමෙයි. හරිද? පෙබරවාරි මේ දවස් 14 මම දෙනවා. අයි මාර්ච් යන ෆස්ට් තිබුණ නැත්නම් මම ගන්න නැහැ පන්තිය. විහිළු නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් මට ටොපික්ස් දාලා ඒක කරපු හැම රෙකෝඩින් එක බැලුවා කියලා නොට් එක හිතටයි නොට් ඉල්ලලා ලියන්නේ කාගෙන්වත්. දන්නේ නැහැ පුතේ කරගමු මේ. පුළුවන් වීඩියෝ ටිකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මේ සති දෙක ඇතුළත බලන්න ටක් ගන්න. LMS එකෙන් බලන්න දන්නවා. බලලා පුළුවන් කරගන්න. අලුතෙන් ආපු අයත් පුතේ මම තව ටික දවසකින් මම පෙන්වන්න කියනවා මට මතකයි. මේ වෙනකල් කරපු මොනවද? මේ පෙබරවාරි තව සති දෙකක් තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් ජනවාරි පෙබරවාරි කරපු සති 6ක් ඇති පුතේ. ඔක්කොම වීඩියෝස් 12ක් වගේ ඇති. ඒ 12ම මේ සති දෙකට බලලා ඉවර කරන්න ඕනේ. සති දෙකට කොහොමද 12ක් බලන්නේ කියලා කියන්න එපා. ඇයි? මැයිවල් එක්සෑම් මේ ස්පීඩ් එක තියෙන්න ඕනේ. හරි. ඒ නිසා දැන් මේ ගාන දැන් මේ වීඩියෝ බලනකොට දැන් ටිකක් වෙලා මම දුන්නානේ. ඔයගොල්ලෝ ඊට කලින් හැදුවා නම් ඉස්සරහට යවන්න පුළුවන් වීඩියෝ එක. එතකොට පැය දෙකේ කොහොමත් රිවිෂන් එක වේගෙ වැඩි. ඒ වීඩියෝ එකෙන් තවත් වේගෙ වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට. අර වගේ ටක් ටක් ගාලා ඉස්සරහට යව බලලා. හරි. දැන් මම කරන් යන්නේ පුතේ මම අහනවා මේ පෙබරවාරි ඉවර වෙන්න කලින් ඉවර කරලා දාන්න ඔක්කොම ටික. Right. So first we need to take the moles of hematite, right? Because they provide the mass, no? So we can substitute the details for hematite pute. Now we put the details for hematite. Mention it clearly pute. Now we are putting the formula for hematite. Simple n equal to simple m over capital M. Then I need the moles of hematite. Okay. The mass of hematite is 200 kilogram, but it is not familiar. We have to convert that into gram by multiplying 1000. And it is 200,000. No? Divide by molar mass of hematite පුතේ. ඒක මේ ගාන ගාවම හදන්න පුතේ. මොකද ඒක කටවැඩ කොලේ හදන්න එපා. සමහර වෙලාවට ඒක හදනවට ලකුණු දෙන්න. So molar mass of hematite is Fe2O3. We can find like this. එකක amount එක මෙතන දාන්න නැද්ද පුතේ? අපිට තිබ්බනේ. එකක amount එක දීලා තියෙනවා, then it is easy to calculate the molar mass, right? Okay, so one iron is 56, twice of it, plus 16 one amount of oxygen, and there are 3 12 112, no? Then plus it is 48. Altogether 160, and we know there is a unit for molar mass. What? Grams per mole. Then make a දාන්න පුතේ මෙතන. 160 grams per mole. Now we can cut G to G, 0 to 0. We can 4 බෙදමු. 4 here 5 0 0 0. Again we can divide it. 1 10 mean 2, 20 mean 5 0 grams. No, sorry, not grams, sorry, because this is moles. Why? Because we can cut G to G per mole ගොඩාපුවාම mole වෙනවා. Now if we take the 200 kilogram mass, we converted that amount into moles. Now this is same like unit conversion, that we convert gram into kilogram, kilogram into milligram, like that. We convert the kilogram 200 into moles. Moles කියන්නේ තව ඒකකයක් විතරයි. Just a unit conversion. So now we take the amount of moles. Now with here, if 1 moles of here, if there is no number, it means 1 moles of hematite react, it produce 2 moles of iron. So what happened with if 1250 moles of hematite reacts and it produces how much? Yeah, online කට්ටිය. එකක් ප්‍රතික්‍රියා කරොත් දෙකක් හැදෙනවා නම් මෙච්චර ප්‍රතික්‍රියා කරොත් කීයක් හැදෙනවා? මයික් ඔෆ් ද පුතේ? ඔව්නේ. දැන් කියන්න පුතේ online කට්ටිය. කියන්න. ඔව්. If 1 moles react, hematite react, it produces 2 moles of iron. If 1250 moles
of hematite reacts, what's the amount of iron in moles? කියන්න කොල්ලෙන් කට්ටිය සද්ද නැතුව ඉන්න. කියද පුතේ? 2500. තාම වැඩි කරනවා එහෙමද? yes 2500. ඇයි පුතේ එකක් hematite දැන් මේකේ කොහොමද ගන්නේ mole fraction එකනේ. මෙතන එකක් තිබ්බොත් දෙකක් හැදෙනවා මොනවද moles? ඉතින් ඒ කියන්නේ කෙලින්ම දෙගුණයක් වෙලා හැදෙනවා. එහෙනම් මේකත් මොකද? it should be it also twice. So 1250 multiplied by 2 means 2500. 2500. So we had write a sentence with it. So like this, 1 mole of hematite react and it produce 2 moles of iron. So if 1250 moles of hematite reacts, it produce twice of it. It means 2500 moles. It produce 2500 moles. So that is the answer. No, that is not the answer. Why? Because they are asking about the mass again. 2500. යකඩ මවුල 2500ක්. But they are asking about the mass of iron. Then what? Again, we have to convert this small amount into gram. Okay. How? By putting the same formula. This is the formula to convert grams to mole and mole to gram. But now we put this formula for what? For iron. So mention it clearly. දැන් ඉස්සෙල්ලා දැන් මේ hematite වලට මේ සමීකරණය දැන් දාන්නේ යකඩ වලට. මොකද? Simple and equal to mass over molar mass. Now we know the amount of moles that is 2500 mole. Then mass have to calculate. Then molar mass of an element is equal to the relative atomic mass. So that is 56. But there is a unit gram per mole. මේක හදන්න දෙයක් නෑ. Right, then mass here 2500 is already in the left. Divide by 56 මෙහෙට ආපුවා multiply by 56 is gram per mole එනවා පුතේ වැඩි කරලා බලන්න. උත්තරයක් ඇවිල්ලා ඒක හරියට. බලන්න වැඩි කරලා. නිකන් වැඩි කරන්න පුළුවන් වෙලා යනවනේ. So 2500 should multiply by 56. 140,000 දාවේ. Yes or no? Yes. Grams. Yes. Grams. ඉතින් ඔන්න උත්තරේ. හැබැයි ඉතින් පුතේ ඒගොල්ලෝ අර හිමටයිට් දුන්නේ කිලෝග්‍රෑම් වලින්නේ. නිසා කිලෝග්‍රෑම් වලින්ම තියෙමු. කොහොම තිබ්බත් කමක් නැහැ. Then kilogram mean you have to divide it by 1000. So it is 140 kilogram. බලන්න පුතේ හිමටයිට් කිලෝ 200ක් ප්‍රතික්‍රියා කරාම මොනවද යකඩ හැදෙන්නේ 140යි. So what are the others? Others are impurities. අපද්‍රව්‍ය. හිමටයිට් කිලෝ 200කින් යකඩ 200ක් ගන්න බෑ. 60ක ලොස්ට් එකක් තියෙනවා. හරි. That is the answer. අර මෝල් රේෂියෝ වගේ මෑස් රේෂියෝ ගන්න බැයිද මේක? මේකේ 200යි නම් මේකේ 400යි. නෑනේ පුතේ වැරදි. 270 ලියන්නේ. එහෙම බෑ. මෑස් රේෂියෝ කියන්නේ එකක්, මෝල් රේෂියෝ කියන්නේ තව එකක්. කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ටිකක් වටේ යවලා තියෙන එකපාර අහන්න නැතුව. මේක 1 ග්‍රෑම් මේක මෝල්ස් වලින් දෙන්න ඕනේ. මේක මෝල්ස් වලින් දියා තිබුණෙත් නෑ. දියා තිබ්බේ ග්‍රෑම් වලින්. එහෙනම් මොකද්ද මුලින්ම කරන්න ඕනේ? අපි ග්‍රෑම් එක්ක මේ රේෂියෝ ගන්න බෑනේ පුතේ. එහෙනම් මේක ආපහු මෝල්ස් කරා. Okay. ඊට පස්සේ ඒකෙන් ගන්න පුළුවන් රේෂියෝ 1 into 2 નો. So it should be twice 2500. ඒකද උත්තරේ නෑනේ. ආයෙ අහලා තියෙන්නේ mass. මෝල් ඇහුණා ඔකෙන් නවත්තන්න තිබ්බ. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? ආයෙ මේක කන්වර්ට් කරා mass. ඒ තමයි ඉතින් ගාන. මේ හැම එකටම ලකුණු හම්බ වෙනවා. ඊට පුතේ මේ ගානේ සම්පූර්ණයෙන් සමහර වෙලාවට essay question එකක භාගයක්. part A එක නැත්නම් part B එක. ඉතින් වැඩ දන්න කෙනාට මේක හදන්න විතරයි තියෙන්නේ. වෙලාවත් ඉතුරුයි. මොකද ලොකුවට මතක තියන් ඉන්න ඕනෙත් නෑ. ක්‍රමයේ දන්නවා නම් එච්චරයි.
මේ වගේව ලේසි. ගොඩක් අය අත්හරිනවා. අපරාධ පුතේ. අත්හරින්න එපා. හරිද ගවේෂි? පේන්නේ ඉන්නේ පුතේ. ඕකේ. උත්තර දාලා තිබ්බ ගොඩක් අය. තාරුෂ් ඉන්නව නේ පුතේ? රයිට්. ඕකේ. බලන්න 140 දාලා තියෙනවා ගොඩක් අය. good. මට කලින් දාලා තියෙන්න ඕනේ. right. ඒ පුතේ ග්‍රෑම් දැම්මේ ග්‍රෑම් දාන්න එපා. 140 කිලෝග්‍රෑම්. typing mistake. එමේ say. okay. right. ඒක හරි පුතේ. ඊළඟට අහන්නේ මොකක්ද? The mass of carbon monoxide used up. Okay. The mass of carbon monoxide used up. So you can take it. No need to find the carbon monoxide mean here no. Now make ගන්න පුතේ. Now no need to calculate the amount of hematite, moles of hematite again. ඒක part 1 එකේ තිබ්බ පුතේ. නිසා ඒක ඕනේ නෑ හොයන්න බෑ ටක් කරලා. දාපු නැටිය. ලියා ගන්න වෙලාව දෙන්න බෑ පුතේ. ඔක ටක් ටක් ගාලා ලියා ගන්න ඕනේ. නැත්නම් වීඩියෝ එක බලලා ආයෙ ලියා ගන්න ඕනේ. Right. So now we can write a sentence directly, no? Because they ask about the mass of carbon monoxide used up here. So no need to give the moles or anything to it. First we need to find the moles of carbon monoxide used up here. So we know the ratio, no? But if 1 moles of hematite react, it needs 3 moles of carbon monoxide. So if 1250 moles reacted with what? What is the amount of carbon monoxide? එකක් ප්‍රතික්‍රියා කරන්න 3ක් ඕන නම් මෙච්චර ප්‍රතික්‍රියා කරන්න 3750 දෙන්නේ. හරිනේ? 1250 දෙකක් 3000යි 3000යි 4000යි. හරිද? ඕනේ 1500යි 3750යි නේ. ඕකේ. ඒක පොඩ්ඩක් ලියන්න ඕනේ හැබැයි පුතේ. එතන ලියමු පුතේ මෙහෙම. එහෙම ලියන්න පුතේ. 1 mole මාත් එක ලියමු of hematite reacted with 3 moles of carbon monoxide. ඒක කොහොමද ගත්තේ? Mole ratio. Right? Okay. Then so if 1250 moles of hematite reacts, it needs මේ වගේ තුන් ගුණයක් 3750 moles of carbon monoxide. Right? Carbon monoxide. So the 3 moles of carbon monoxide, right? 3 moles. So now we know about the amount of carbon monoxide used in here, that is 3750. But they ask about the mass again. So we can convert that, unit conversion. Now we apply the formula simple n equal to simple m over capital M to what? For carbon monoxide. ඔකට දාලා හොයන්න තියෙන විදිය. බලමු. ඉස්සි ගන්න වැඩි කළා බලන්න වෙනවා. Right. Right. Okay. Well, so mass, we need to find it. Mass එක කීයද? ඒකනේ අහන්නේ පුතේනේ. Okay, mole is 3750. Molar mass of carbon monoxide. ඒක පැත්තකින් අය හොයලා පෙන්නන්න පුතේ. Molar mass of carbon monoxide. Carbon 12යි oxygen 16යි 38යි grams per mole. ඒක මෙතනට දාන්න පුතේ. 28 grams per mole. Now subject M here.
මේ පැත්තේ කොහොමත් 3750 තියෙනවා. divide by 28 මේ පැත්තට ආපුවම multiply by 28 තියෙනවා පුතේ වැඩි කරා. ඈ? ආ කියලා 3500. 3750 should multiply by 28. 105,000. ඔව්. yeah. මොකෙන්ද වැඩි කරේ? නිකන් වැඩි කරා කැල්ලේ. right. grams. okay මේකත් පුතේ අපි ඔක්කොම කිලෝ හින්දා මේකත් කිලෝ වලින් දාමු. okay. ඒකත් ඇවල් තිබ්බ මම දැක්ක ගොඩක් පැහැට. good. right. ලොකු දේවල් නෑ පුතේ. ඉතින් මෝල් පාඩම පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් හරිද? all right. bye. okay. then පුතේ the mass of carbon dioxide released to the atmosphere. ඒක ඇතුලේ අර වගේ හොයන්න පුතේ. mass of carbon dioxide released to the atmosphere. So yes පුතේ they asked about that. but the mass of carbon dioxide released to the atmosphere. Right. So they ask about this. So if 1 moles of hematite react, it produces 3 moles of carbon dioxide. Right. So if this amount of react is it produce what pute? It also same like you have to multiply it by 3 pute. මේකත් ඒකමනේ. Okay, that is a mole ratio. මේකේ එකක් ප්‍රතික්‍රියා කරාම තුනක් හැදෙනවා නම් මේකේ මෙච්චර ප්‍රතික්‍රියා කරොත් ඒ වගේ තුන් ගුණයක්. මෙතනට ආපු ගානම තමයි. Same. 3750 moles. Moles are equal to here, but the masses is different. ඉතින් වාක්‍ය ලියන් තියෙන එකම තමයි පුතේ. මේක පොඩ්ඩක් වෙනස් කරන්න. මේක ඉතින් මෙතන CO2 දාන්න තියෙන්නේ. අරකම නෙමෙයි වෙනස් අතර එකක් ලියන්න ඕනේ. Carbon dioxide. And now we put carbon dioxide here. ඒකත් ඒ වගේම මෙතන 28ක් නෙමෙයි කී දෙන්නේ 44ක් නේ. බලන්න එකම රටාව තියෙන්නේ. දැන් තියෙන්නේ 44ක්. 28 විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ගන්න. කොහොම හදන්න එපා. ඉතින් ආයේ මම ලියලා ඉන්න ඕනේ. මෙතන ඉන්නේ කාබන් ඩයොක්සයිඩ් කියන පිටේ කාබන් එකක් 12යි, ඔක්සිජන් එකක් 16යි, ඒ වගේම දෙකක් 44ක් එනවා. gram per mole. ඒක මෙතනට දාන්න පුතේ. 44 gram per mole. මෙතනට එන්නේ 44 gram per mole. වැඩි කරන්න පුතේ. එහෙම 165යි. පොතේ 3750 වැඩි කරන්න ඕනේ 44න් 165යි grams. It is 165,000 grams mean 165 kilogram. ක්‍රමයේ අල්ලගත්තොත් ලේසි පුතේ. ඇයි අතයි? ඒ හැදුවේ නේ. ඉතින් ඒක තමයි අතරින් එපා ඉතින්. මොකටයි ලේසි. අතරින් බැරි එක આવුත් මොකද කරන්නේ? ඒ හිත හදාගන්න. වෙන කරන් දෙන්නේ. හරි. විභාගයට අතරින් එපා පුතේ හරිද? විභාගයට ගෙදරින් අතරින්නේ කොයි වෙලාවෙද අතරින්නේ? පේපරේ කරන වෙලාවේ තමයි මොනවත් අතරින්නේද? ප්‍රශ්න අතරින්නේ. ඇයි? බැරි වෙලාවත් අතරින්න බැරි එකක් ආවොත් එහෙම. මම කිව්වේ ඒක මොකද කරන්න වෙන්නේ? ඒතකොට හිත හදාගන්න. අමන්නේ ඉතින් ලකුණු අඩු වෙලා කෙල වෙලා යනවා මොකද කරන්න කියලා හිත හදාගන්න වෙනවා. එහෙම නැත්තම් සමහර ඔය හොඳම ඒවා ගෙදරම උත්තර අත්හැරලා ගියාම පුතාලා කරන්නම බලාපොරොත්තු වෙච්ච එකයි කරන්නෙම නෑ කියපු එකයි එකම ක්වෙස්චන් එකේ දෙන්නේ. මොකද කරන්නේ? පාර්ට් A එකට එහෙම තියෙනවා පාර්ට් B එකට එහෙම දෙනවා. දැන් පුතාලාගේ වාසනාවේ තරම ගැනක් දන්නවනේ ඔයගොල්ලෝ නේ. හරි වාසනාවන්තයිනේ. ඒ නිසා ඒ වගේ ඒවා එනවා. හරිද? ඒ නිසා එහෙම අත්තරින් එපා ගෙදරදී හැම එකම බලාගෙන යන්න පුතේ. ෂේප් එකක් හරි දාගන්න යම්කිසි අමාරු පාඩමක් තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක්
50% හරි පුළුවන් කරගෙන යන්න. මේක ලේසි. මේකේ තියෙන වාසිය තමයි ක්‍රමය අල්ලගත්තොත් හදාගත්ත හැකි. පොඩ්ඩක් ලියලා ෆුල් මාක්ස් ගන්න පුළුවන්. ඔය බයෝ වගේව එහෙම නෙමෙයි පුතේ ගොඩාක් ලියන්නේ. හරි. හරි. මේ කාට හරි අදාපු කෙනෙක්ට මේක තේරෙන්නේ නැත්තේ සමහර වෙලාවට ගිය සතියේ හිටපු නැති නිසා වෙන්න ඕනේ. නැත්තම් මේක ගැටලුවක් නෑ. නැත්තම් අරක පොඩ්ඩක් quantification of elements පාඩම දරුව ඇති. ඒකෙදි ඉතින් මහලු දෙයක් තිබුණේ නෑ මේක. right. ඊට පස්සේ පුතේ බලන්න activity series. The series obtained by the arrangement of metals in descending order of their reactivity is referred to as the activity series. So here it is decreasing the reactivity. Descended reactivity එක ප්‍රතික්‍රියාශීලීත්වය අඩු වෙනවා පුතේ. මේ උඩ සෝඩියම් එහෙම හයි හොඳට ප්‍රතික්‍රියා කරනවා. මේ ඔයගොල්ලෝ දැකලා තියෙනවා වතුරට සෝඩියම් කැල්ලක් දැම්මම මොකද වෙන්නේ කියලා. But the reactivity of gold is very low. That's the reason why we use it as to produce jewelries පුතේ. මොකද react කරාම මේ තියෙන shiny ගතිය මේ මොකද පුතේ දිලිසෙන ගතිය නැති වෙනවා. හැබැයි මේ the gold reactivity is low, so we can use it to produce gold jewelries පුතේ. මොකද දිලිසෙන ගතිය විනාශ වෙන්නේ නැතුව ගොඩ කාලයක් තියාගන්න පුළුවන්. සෝඩියම් ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති පොටෑසියම් උත් එහෙමනේ. සෝඩියම් කැල්ල කැපුව ගමන්ම මොකද වෙන්නේ? First we can observe the luster, නේ? But after few seconds it lost that. මතකනේ මම පෙන්වුවේ videos. සෝඩියම් කැල්ලක් කැපුවාම මොකද වෙන්නේ කියලා? Right. ඉතින් එහෙම නිකන් මතක තියාගන්න. දැන් reactivity එක. Right, we had to get an idea about the reactivity relatively පුතේ. නිකම්ම කියන්න බෑ ඉතින්. කාට වඩා වැඩිද? Now the magnesium is the reactivity of magnesium is higher than calcium. Sorry, lower than calcium පුතේ, but higher than aluminium. එකයි ගන්න වෙන්නේ. magnesium වල ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය ඇලුමිනියම්ට වඩා වැඩි. හැබැයි කැල්සියම්ට වඩා අඩුයි. අන්න එහෙම සාපේක්ෂව හැමතිස්සෙම ගන්න ඕන වෙනවා පුතේ. හරිද? right. ඉස්සරහට අපි අර කරන ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි පාඩමේ මේක හරියටම ඕනේ. හරි. ඒක බලා ගන්න. භාගයක් කරේ. ඉතුරු බය කරනවා. ඔව් එහෙම එන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. අපි ඔක්කොම කරමු පුතේ කෝකට. කරලා තියමු නැත්නම් පාස් පේපර්ස් එහෙම ලියන්න බෑ. මම ඔක්කොම කරනවා. නොකර ඉන්නේ නැහැ. ඔක්කොම කරලා මම දවසක් කියන්න ගොඩක් හරි ෆ්‍රයිඩේ තමයි දාන්නේ පුතේ. මම කියන්නම් දවස් දාලා පැය 2කමාරක් 4ක් විතර කරලා එකේ මිස්ටි එන්නේ නැද්ද? ඒ කැලි එන්නේ අලු සමහර කැලි. කියන්න බෑ. හරිද? ඒවා එන්නේ නැහැ කියනවා ආයි එනවා කියනවා. නේ එන්නේ නැහැ කියප එකක් ආයි එනවා කිව්වහම ඒතර ප්‍රශ්නයක් හරි. ඒ ඉස්කෝලේත් කරන්නේ නැතුව අත්හැරලා ඉතින් කෝකටත් හොඳයි ඔක්කොම කරලා තියෙන එක. ඊට පස්සේ පාඩම මතල්ලද? අපේ පාඩම මතල්ල නෑ. පාඩම මතල්ල තියෙන්නේ ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස්. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් එන්නේ නැද්ද? නෑ කියලා තියෙනවා පුතේ. ෂුවර් නෑ. බලමු ආයි බලන්න තව ටිකක්. තාම හරි ඩොකියුමන්ට් එකක් හම්බුන්නේ නැහැ. ඔය පරණ එකෙන් කියන්නේ. පරණ එකෙන් කියන්නේ ගිය අවුරුදු දෙකෙන්. ගිය අවුරුද්දේ නම් ආවේ නැහැ. හරි. ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් පාඩම නැහැ. ඒක ඉතින් ඒ තියෙන පාඩම් වලින් ටිකක් ඔයගොල්ලන් තේරුම් ගන්න පොඩි බරක් දෙන්න ඕනේ පාඩම. ඒ කියන්නේ අමාරු පාඩමක්. ඉලෙක්ට්‍රෝකෙමිස්ට්‍රි ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් උයි. හැබැයි අමාරු නෑ ඉතින් කිසි පාඩමක්. අර ඔයගොල්ලන්ට ඒක අකමැති ගතියක් තියෙනවා. මේ අපි දන්නේ නැහැ පුතේ. මම එදා දවසක් ওই පන්තිය පටන් ගත්ත දවසෙන් පෙන්නුවා ඔයගොල්ලන් ඩොකියුමන්ට්ස් දෙකක්. මොකද්ද? ඔය එකක කියනවා මොකද්ද? කිසිම සිලබස් එකක් අත්හරින්නේ නැහැ ඔක්කොම එනවා කියලා. ඊට සතියකට පස්සේ ආයි කියනවා නැහැ අත්හරිනේම අත්හැරිය ආයි එන්නේ නැහැ කියලා. එකම එක්කෙනා අස්සම් කරලා තියෙනවා. මතක නැහැ මම එදා පෙන්නුවා. එහෙම තමයි පුතේ. ඒවා වෙනස් වෙනවා. සාමාන්‍ය ඕගොල්ලන්ගේ O level තියෙන දවසත් ඒ වගේ තමයි. එහෙම තියෙනවා කියනවා. ඒකට හරියට කියලා නැහැ. තිබීමට බලාපොරොත්තු වෙන්න. අන්සයි. ඔව්. එහෙම අතර කියන්නේ පුතේ ෂුවර් කරන්න බෑ. එහෙමයි. ඒ කියන්නේ මෙහෙම ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් ඒ කියන්නේ හෙට එක්සෑම් නම් ඊට කලින් දවසේ නිවුස් බලලා යන්න ඕනේ. මොකද ඒත් මදි පුතේ. එක්ක උදේ නැගිටලා පොඩ්ඩක් Facebook හරි ගිහිල්ලා යන්න ඕනේ. අද තියෙනවද දන්නේ නැහැ ෂුවර් නැහැ. මොකද ඒත් දාන්න තියෙනවා නෑ නෑ විභාගේ කල් ගියා කියලා. අර එන්නේ නැහැ කියන ඒවත් එහෙම තමයි පුතේ. මේ එන්නේ නැහැ කියනවා ආයෙ කියනවා එනවා කියලා. නැත්තම් මොකක් හරි එන්නේ නැහැ කියලා කෑල්ලක් කියලා තියෙනවා. ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ රූල් 3යි තියෙන්නේ. ඒක එන්නේ නැහැ කියලා කියන්න රූල් දෙකක් ගිහිලා තියෙනවා. අපරාධින් පුතේ හරි. ඒව නැත්තම් තව මොකක් හරි කෑල්ලක් තියෙනවා එන්නේ නැහැ කියලා. ඒක නැතුව ඊළඟ කෑල්ල කරන්න බෑ. එතකොට ඒක එනවා නේ කියන්නේ.
අන්න ඒ වගේ තමයි පුතේ. එහෙම තමයි. ඉන්දියන් සාගරයේ අමුතු ඇටේ. අමුතු ඇටේ වැඩ ඒ වගේ තමයි. අමුතුයි පුතේ හරි. පොඩි කාලේ ඉතින් මුතු ඇටේ කිය කියන දැන් පොඩ්ඩක් ඒක අයන්නක් ඇවිල්ලා පුතේ ගණන් ගන්න එපා. ඉතින් ඕගොල්ලෝ අපි හරි පොඩ්ඩක් try එකක් දාමු අයන්න අයින් කරන්න හරිද? හරි. එහෙම තමයි. right. අපි කරගෙන යමු පුතේ. මොකද ඔය එන්නේ නැහැ කියන ඒවා එන්නේ මම ගණන් ගන්නෙම නැහැ. මොකද ඒක හිතන්න ගියාම වෙන එකක් පැත්තකින් තියලා ආයෙ සිලබස් එකක් හදන්න වෙනවා. ආයෙ අලුතෙන් ටෙක්ස්ට් බුක් එකක් හදන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ පාස් පේපර් එකක් කරන්න බෑ. ටෝටල් එක ගන්න විදිහක් නැහැ. ඇයි? ඊවස්සේ මේකට ලකුණු දෙන්නේ කොහොමද? ඒ පුතේ 15යි 20යි හදාගන්න එපා. ඒ නිසා එන්නේ නැහැ කියන එක ගැන worry වෙන්න එපා පුතේ. එන්නේ නැහැ කියන එක අපි හරියටම මම කියන්න. ඕනේ දවසට දැනට අපි normally කරගෙන යන විදිහට ඊට පස්සේ විභාගෙට මාස දෙකක් තුනක් තියලා හරියටම confirm වුණාම එන්නේ නැහැ කියලා ඒක ඉතින් බලන්න එපා. එන්නේ නැත්නම් ඕනේ. මම කියන්නම් එතකොට. right. okay. බලන්න පුතේ. දැන් ඔන්න short questions. අමතෙච්ච තියෙන්නේ. මේක තියෙන iron production එක තියෙනවා පුතේ බැලුවද ඒක? හරි. right. uses of activity series. extraction of ions. right. මේක හොඳට බලාගන්න. extraction of iron පාඩම් කරන්න ඕනේ. extraction of gold. here මම මේක පුතේ වෙනම ගන්න කරලා තියෙනවා. right. මේක ඔක්කොම කියලා තියෙනවා මොනවද කරන්නේ? those details should have to remember well because there are main factories in your syllabus පුතේ. first production of salt, then this one production of iron. තා මොනවද තිබ්බේ? sodium hydroxide තියෙනවා electrochemistry පාඩමේ. production of sodium hydroxide or caustic soda. එච්චරයිනේ. production of sodium තිබ්බද? කියනවා මට මතක විදිහට ඒකත් මම කියන්නම්. කොහොම හරි ප්‍රධාන factories කර්මාන්ත හතරක් තියෙනවා. ඔය කර්මාන්ත හතරෙන් එකක් එනවා අනිවාර්යයෙන්. හරි. ඒ නිසා හතරම බලාගෙන යන්න. right. බලන්න ඉතින් මේක තියරි එකක් තියෙන පුතේ කියව ගන්න. ලොකු දෙයක් නෑ. මම මොකද දැන් කියන්න යන්නේ. පාඩම් කරගන්න. ඔයගන්ට අර රෙකෝඩින්ග්ස් බලන්න පහසුකම දීලා තියෙනවා. ඒවා බලන්න පුතේ. www.guruniwasa2023.lk අන්න ඒක හදාගන්න පුතේ. ඒක ෆ්‍රී ඕන කෙනෙක්ට access එක තියෙනවා. ගිය අවුරුද්දේ ඕගොල්ලන්ත් එක්කම කරපු grade 10 11 videos පෙන්නනවා. 11 හදාගත්තාම ඇති ඒක 10 එකත් මගේ නම් පෙන්නනවා science එක. හරි. ඒ නිසා බලලා හදාගන්න. නැත්නම් මගේ YouTube channel එක තියෙනවා. ඒකෙත් දාලා තියෙනවා. හරිද? මේ ඔක්කොම කර කර හිටියොත් අපිට papers කරන්න වෙලා මදි වෙනවා. ඔබ self studies උත් ගොඩක් කරන්න ඕනේ. self studies තමයි දැන් මේ දවස්වල class යනවට වඩා ඉස්කෝලේ යනවට වඩා තනියෙන් තමන් වැඩ කරපු පැය ගාන වැඩි වෙන්න ඕනේ. ඒක බලන්න calculate කරලා. හරිද? ඉස්කෝලේට වඩා පන්ති වලට වඩා time calculation කරාම ඔයගොල්ලෝ පුටුවක වාඩි වෙලා මේසෙක මොකද්ද වැඩ කරපු වෙලාව තමයි වැඩි වෙන්නේ. හරි. right. බලන්න පුතේ. ඒක මම දැන් කියන්නේ extraction of gold another what factory. මේකත් බලාගන්න. මේකත් බලන්න. right. අපි යමු අනිත් එකට. ඊපස් මොනවද ටික මම පෙන්වන්නේ. ඔක්කොම දැන් කියන්න යන්නේ නැහැ පුතේ මේවා පාඩම් කරගන්න. ඉතින් මම කිව්වොත් මේ කියෝ ඉන්න තමයි ආයි තියෙන්නේ. හරි. අපරාධින වෙලාව. එතකොට අනික theory class වල කරලා තියෙනවානේ. මේක පුතේ පාඩම් කරගන්න. ඉතින් all the details you have to remember well. right. and here how to produce it. right. how to produce it. මම නිකන් පොඩ්ඩක් කියන්නම්කෝ බලන්න චුට්ට. පොඩ්ඩක් touch කරන්න. චුට්ටයි යන්තම්. බලන්න here you have to remember what are the ingredients right in iron production. You have to remember it well පුතේ. තුනක් තියෙනවා නේද? ඉතින් right. that is hematite and you need coke. no ටික බලන්න වෙනම ඇති. carbon coca-cola නෙමෙයි හරි. right. then right. and what are the characteristic of this this look like a building පුතේ actually because that is 60 meter height. සාමාන්‍යයෙන් තට්ටු 20ක් විතර. හරි. ඒක තට්ටුව මීටර් 3ක් වගේ. තට්ටු 20ක් විතර උස බිල්ඩින් එකක් ඕක. හරි. right. right. furnace no. right. then what are the temperature we have to maintain. and here these are the raw materials, right? Iron ore, hematite, calcium carbonate, limestones,
coke mean carbon, right? Then you have to maintain it. And what are the reactions happening here, Pute? So you have to remember these things. Carbon or coke react with oxygen and turn into carbon dioxide. Then carbon dioxide it react with another carbon and it produce carbon monoxide. Then what happened? Now this is the main raw material of iron production, hematite and carbon monoxide. Carbon monoxide convert hematite into iron. So if the question asks directly, what is the chemical equation in production of iron? You have write only this, Pute. සමහර වෙලාවට යකඩ සෑදීමේ ප්‍රතික්‍රියාව ලියන්න කියලා එක රූලක් තියෙනවා. ඔය බැලන්ස් කරන්න ඉගෙන පාඩම් කරගන්න. හරි. ඒ කියන්නේ එක රූලක් තියෙනවා මේ ස්ට්‍රක්චර් එකේ. ඒකට මේවා ඔක්කොම ලියන්න බෑනේ. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? ඒකෝල් ලියන්නේ මේක. මේකනේ යකඩ හැදෙන්නේ. අනිත් ඒවත් ඕනේ. these are chain reactions. එකිනෙකට සම්බන්ධයි. හැබැයි එකපාරක් එක උත්තරයක් නම් අහලා තියෙන්නේ මේක විතරයි. ඔක්කොම ලියන්න කිව්වොත් මේ හතරම ලියන්න ඕනේ. තව තියෙනවා. හරිද? ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? Now it need carbon dioxide now, so we use calcium carbonate here. So when we heat calcium carbonate, it turn into calcium oxide and carbon dioxide. Then what happens? This carbon dioxide it react with carbon and it produce carbon monoxide. Then carbon monoxide react with hematite and produce iron. Right? Again, අපි මේක ඇතුලේ පුළුවන් තරම් මොනවද වැඩි කරන්න ඕනේ? Carbon dioxide. Then carbon dioxide react with coke and it converted to carbon monoxide. අනේ වගේ වැඩක් තියෙන්නේ පුතේ මෙතන. හරිද? right. ඊට පස්සේ right. තව සමහර මොනවද තියෙනවද? අපද්‍රව්‍ය වගේක් තියෙනවා පුතේ. right? Giving the sludge. The mixture of calcium silicate and calcium aluminate, silicon dioxide or silica and aluminium oxide or alumina present as impurities in the iron ore. අපද්‍රව්‍ය විදිහට ඉතුරු වෙනවා. So we have to remove the impurities. For that, we have to put calcium oxide to remove silicon dioxide and again calcium oxide. Then here what happened? But these are also kind of materials. We can use this for another purposes with it. මේවත් පස්සේ වෙන් කරලා වෙන වෙන වැඩවලට විකුණනවා. හරි? Right. Then extraction of gold පුතේ එකක් කියවලා බලන්න. Then the preparations of gases, properties and uses, mainly hydrogen, carbon dioxide and oxygen. No? You know all details Pute. Then here what happened and here how to produce it Pute. This is known as what? Downward displacement of water. Here the reactions happen in here Pute. Zinc and hydrochloric acid. When it mixed, it produced hydrogen gas. Then how to collect that Pute? By using water. We can make the apparatus like this. Then what happened Pute when the gases are collecting here? Oh, then the water is moving downwards. What is moving downwards? වතුර යටට යනවා. ඉතින් වතුරනේ යටට යන්නේ. ඒ කියන්නේ හුලං එකතු වෙනකොට වතුර යටට යනවා. ඉතින් අපිට හුලං වලට වඩා පේන්නේ වතුරනේ. ඒ නිසා අපි ඒක නම් කරන්නේ කොහොමද පුතේ? ඔව් මේකේ මොනවා හරි ඩිස්ප්ලේස් වෙන්නේ කොයි පැත්තටද? කවුද ඩිස්ප්ලේස් වෙන්නේ? Right? What is the direction of the displacement and what is the material? Right? Now the material is water and it moving downwards. So downward displacement of water. ඒ කියන්නේ ගෑස් එක ගැන හිතලා නෙමෙයි කියන්නේ පුතේ. මෙතන මොකක්ද කියන්නේ ගෑස් ජායකනේ. ඔය මේ ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්න කලින් සමහරවිට නම දාන්න තේරෙන්නේ. ප්‍රතික්‍රියාව වෙන්න කලින් පුතේ මේක ඇතුලේ කවුරු හරි හිටියනේ. කවුද හිටියේ? වතුර. එතකොට මේක ඇතුලේ ගෑස් එකතු වෙනකොට කලින් හිටපු එක්කෙනා කවුද? එයා යන්නේ කොහෙටද? Right? So we have to check that. Right? What is the first material before collecting the gas? And what is the direction of the displacement of the first material inside the gas jar? Then you can take the name of it. So the first material in the gas jar is water, and when collecting gas, it moves downwards. So the method of this experiment is what? Downward displacement of water. ඒගොල්ලෝ අහනවා පුතේ මේ ක්‍රමය මොකක්ද කියලා කියන්න කියලා විභාගෙ. ඒක අහනවම තමයි යන්නේ. බන් ඊට පස්සේ පුතේ තියෙනවා මේක මොකක්ද? මෙහෙම එකතු කරන්නත් පුළුවන්. Right? Because we know that density of the hydrogen is lower than the
density of normal atmospheric air. So definitely hydrogen is moving upward. That's the reason why we use to fill the balloons පුතේ නේ. උඩ යන බැලුම් හදන්න ගන්න හයිඩ්‍රජන් ගෑස් නේ පුතේ හරි. එතකොට මේක මේ පැත්තට අල්ලන්න ඕනි පුතේ. ඇයි? ඔය මේ බටේ ඔහොම තිබ්බට බිමට වැටෙන්නේ නැහැ. උඩටනේ යන්නේ. එහෙනම් ගෑස් ජායක අනිත් පැත්තට අල්ලන්න. Then what is the name of this method? කියලා කියන්නේ. You have to think about the first material in the gas jar before hydrogen and the direction of the උත්තේ තියෙනවා. දැන් උත්තරේ පේන්නේ බෑ හරිද? And what direction of it. So what is the name of this method? කියන්න පුතේ. තේරුන්නේ නැත්නම් තාම වැඩි. So before filling the hydrogen into the gas jar, what is inside it? Nothing. No, there is atmospheric air, no? So we can call air or gas. And what is the direction of the gas when the hydrogen is filling in here, Pute? It moving where? Here. The atmospheric air is moving downwards. So you can name it downward displacement of air or atmospheric air. name නමද? Downward දැයි පුතේ හයිඩ්‍රජන් එනකොට කලින් හිටපු කෙනා කවුද? එයා යන්නේ කොහෙටද? එහෙම තමයි මෙතඩ් එකේ නම දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් කලින් හිටපු කෙනා කවුද? ඇට්මොස්ෆරික් එයා. කොහෙටද යන්නේ? හයිඩ්‍රජන් එනකොට. ඉතින් හයිඩ්‍රජන් පුතේ මෙහෙම උඩට ඇවිල්ලා උඩ ඉඳන් පිරීගෙන එනවා. එතකොට මෙයා පහළට අයින් වෙනවා. So downward displacement of atmospheric air. මේකෙත් එහෙමනේ පුතේ. කලින් හිටියේ කවුද? වතුර. So water. හුලං එනකොට වතුර කොහෙද ගියේ? පහළට. So downward displacement of water. මේකේ කලින් හිටියේ කවුද? එයා. හයිඩ්‍රජන් එනකොට එයා කොහෙද ගියේ? පල්ලෙහාට. So downward displacement of air. එමයි නම දාන්න. Right? Okay. Then what are the uses of hydrogen gas? Have to remember. Then put a properties of oxygen. Here there are 4 main methods to produce oxygen. ඔකත් ගොඩක් අහලා තියෙනවා පුතේ පාඩම් කරගන්න. අමාරු නෑ ඉතින්. Right, here we can burn potassium permanganate. By that reaction it produces oxygen. Here we can collect it පුතේ. Then what is this method? කියන්න පුතේ. Method of this collecting oxygen is what? Downward displacement of Now, water. yes. So what පුතේ? Okay, Samitma, right. Downward displacement of water. ඒ පුතේ මේක ගෑස් එකතු වෙන්න කලින් කවුද හිටියේ? වතුර. එයා කොයිද ගියේ? යටට. So downward displacement of water. Right? Okay. Then oxygen, then carbon dioxide. Here we are heating calcium carbonate. අරකෙත් තිබ්බේ පුතේ මොකේද? යකඩ නිෂ්පාදනයේ තිබ්බේ. calcium carbonate රත් කරාම මොනවද හැදෙන්නේ? It producing calcium oxide and releasing carbon dioxide. So we use same reaction here. Right? Okay. හැබැයි රත් කරනව නෙමෙයි පුතේනේ. මොකද වෙන්නේ මේකේ? acid එකක් දාන්න. කමන්නේ. එහෙම අරමත් පුළුවන්. acid එකක් දැම්මත් ඒ වැඩේ වෙනවා. Then what happened පුතේ? Same. We can use the same method, downward displacement of water to collect this putte. And here we can use only gas jar putte. Here carbon dioxide, the density of carbon dioxide is greater than that of atmosphere. Density එක වැඩි නම් මොකද වෙන්නේ පුතේ? වැඩි අය පල්ලෙහාට යනවනේ. අඩු නම් උඩට යන්නේ. ඒ නිසා මොකද වෙන්නේ? carbon dioxide හැමතිස්සෙම තියෙන කට්ටියව අයින් කරලා එයා පහළට තමයි යන්නේ. ඒ නිසා gas jar එක මෙහෙම අල්ලන්න ඕනේ පුතේ. අර hydrogen වගේ අනිත් පැත්ත හරවලා හරියන්නේ නැහැ. So what is this method පුතේ? Name of this method. Ko video on කරගෙන දැන් හැමෝම video off කරලා දිනුල රජීෂා කවිත්මි කො වෙන්නේ? Upward displacement of air. Yes. හරිද සයුරු? So බලන්න පුතේ. Before collecting carbon dioxide, what is inside it? That is air. Air means normal atmospheric air පුතේ, right? So what happened when carbon dioxide is collecting in the gas jar? The normal air is moving upwards. We have to give the name regarding to that. No? So it moving upwards and the type of it is air. So upward displacement of air.
upward displacement of air. ඕක අහනවා. ඉතින් කටපාඩම් කරන්න එපා. ඒ වෙලාවෙ හිතලා ලියන්න. right. මේක upward displacement of air, මේක downward displacement of water. වතුර තිබ්බොත් නම් පුතේ කොහොමද ඉතින් අපිට මොකද්ද? ඔව් downward displacement of waterම තමයි. අර air තිබ්බොත් තමයි චුට්ටක් වෙනස් වෙන්නේ. upward ද downward ද කියලා පටල ගන්න එපා ඈ. right. ඊට පස්සේ ඉවරයි. පාඩම ඉවරයි. හරිද? එක්සර්සයිස් එහෙම කරලා දාන්න. තව එකකට යන්න. right. බලන්න පුතේ. okay.